So
Hallo! So, mittlerweile sind wir jetzt am Hamran Nationalpark angekommen. Da war ich vor 2 Jahren schon mal. Das ist ein super schöner Nationalpark. Jess kennt sich auch schon aus. So, und hier gibt es auch Bären zu sehen. Zumindest mal auf dem Bild. Da. Und später fahre ich noch ein Stück vor. Da ist so ein Ausguck, da muss man hochkrabbeln. Und da will ich mal schauen, ob ich Bären sehe. Hier alles vorbereitet zum Grillen. Holz vorgehackt. Ich habe jetzt aber kein Grillzeug, das kommt alles noch. Also Grillfleisch. So, und hier geht es schon los. Mit Sumpf und Moor. Ich hoffe, es gibt hier keine Moorleichen. Was?
Also, ich bin im Hammer Nationalpark und wollte jetzt gerade zu dem Bärenausguck laufen, weil ich mir den vorher noch mal angucken wollte, bevor ich da heute Nachmittag hingehe. Und Jess, geh mal vor, zeig mal, gell? Wie mutig du bist. So, hier sind ja Bretter, weil hier alles Sumpf ist. Jetzt hat es aber so stark geregnet. Das macht mir ja nichts. Aber da, wo der Jess jetzt ist, der ist so mutig. Da stehe ich fast knöchelhoch. Dann, wenn ich da drüber laufe, geht es so weit runter, dass ich fast knöchelhoch da drin stehe. Da habe ich jetzt eigentlich so gar keinen Bock drauf. In dem Fall sicker ich ein, werde eine Moorleiche. Also verschiebe ich das auf eventuell den Rückweg dann. Dann sind ja auch nicht mehr so viele Mücken. Okay? Ja, du warst so mutig.